হাই, আমি শাকিলা ইয়াসমিন বাংলাদেশ থেকে আমি মানিপাল হসপিটালে ট্রিটমেন্ট করিয়েছি। 2021 সালে বাংলাদেশে কোভিডে বাংলাদেশে বড় বড় দুটো হসপিটাল আমাকে হেভি ডোজের স্টেরয়েড দিয়ে AVN এর আমি শিকার হই এবং সেই সময় আমার পুরো বডি এত ফুলে গিয়েছিল যে আমি আসলে হাঁটতে পারতাম না এবং বাংলাদেশ প্রপারলি এটা ডায়াগনোসিসও করতে পারেনি। সেই সময় আমি গুগলে সার্চ করে মানিপাল হসপিটালে ডক্টর রেওয়াতকে পাই এবং আমি যখন প্রথম 2022-এ ডক্টর রেওয়াতের সাথে প্রথম মিট করি, আমি ডক্টর রেওয়াতকে দিয়ে ট্রিটমেন্ট করানোর পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল প্রথম যেদিন আমি ওনাকে ভিজিট করি ওনার চোখে আমি কনফিডেন্স দেখেছিলাম যে আমি ভালো হয়ে যাব। During the treatment of COVID, she was administered steroid injections, due to which she developed avascular necrosis of both the hips. So when she came, we offered her a treatment called as Autologous cultured Osteoblast implantation or bone implantation, wherein we take your bone marrow samples, send it to a lab where this bone cells or the osteoblasts are grown in the lab and they are matured in the lab, and then they are injected back into the hip joint after a procedure called as a core decompression. She underwent the treatment and she was absolutely back to her best in 3 months' time. আনফর্চুনেটলি 9 মান্থস পরে আমার আবার ডান পায়ে ব্যথা শুরু হয়। তখন আমি ইমিডিয়েটলি ডক্টর রেওয়াতকে সাথে যোগাযোগ করার পরে উনি আমাকে বলে যে আমাদের আবার সার্জারিতে যেতে হবে রাইট হিপের জন্য। This time she contacted us again and we got a fresh MRI done. The fresh MRI revealed the left side, which we had done before, has completely healed, whereas the right side again started showing signs of worsening avascular necrosis. And this time, the second stage went through like a breeze because she already knew what is going to happen. So in about 3.5 months time, again she was back to her best. And this time she could really enjoy the benefit because there was no pain in both the legs. এবং ডক্টর রেওয়াত না হলে আমার ধারণা যে আমি এত দ্রুত রিকভারি করতাম না এবং এত দ্রুত আমি 2 পায়ে আবার হাঁটতেও পারতাম না, কারণ ডক্টর রেওয়াত সবসময় খুবই রিচেবল। আমি হোয়াটসঅ্যাপে যখনই ওনাকে আমার যে কোনো প্রবলেমে নক করেছি আমি ডক্টর রেওয়াতকে পেয়েছি। ওনার কাইন্ডনেস, ওনার কেয়ার অ্যান্ড ওনার এমপ্যাথি, সে কারণে আসলে আমি AVNটা রিকভার করতে পেরেছি। In 2024, she came back for the various follow-ups. She was absolutely fine. Later on, she developed a very superficial tumor in her foot, which again we resected, and initially the wound took some time to heal, but again she was fine. So I wish more and more women are as independent as her, and I am quite thankful to God that we were in some way able to restore her mobility. Thank you. আমি বলবো যে আমি এই পর্যন্ত যতগুলো হসপিটালে ট্রিটমেন্ট করেছি, নট অনলি বাংলাদেশ, দেয়ার আর আদার হসপিটাল ইন অ্যাব্রোড, আমি সেই জায়গায় আমি কম্পেয়ার করে মানিপাল হসপিটালের সার্ভিস অ্যান্ড এভরিথিং একদমই এক্সিলেন্ট অ্যান্ড টপ নচ। এবং আমি একা ট্রিটমেন্ট করতে আসি এবং আই নেভার এভার ফেল যে আই এম অ্যালোন হিয়ার বিকজ এভরিওয়ান ইজ দেয়ার। থ্যাংক ইউ।